First of all, good evening everybody. विद्यार्थी मित्रांनो, सेम एक्सरसाइज 4.2 आणि लास्ट लेक्चर मध्ये जी आपण प्रॉपर्टी घेतली होती 0 टेंड्स टू a, सेम प्रॉपर्टी आपल्याला घ्यायची आहे. तर आजचा आपला पहिला प्रॉब्लेम आहे इंटिग्रेशन 0 टेंड्स टू 1 log of 1 by x minus 1 dx. विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपल्याला प्रॉब्लेम दिला आहे 0 टेंड्स टू 1 log of 1 by x minus 1 dx. या प्रॉब्लेमला सॉल्व कसं करायचं त्याकडे थोडं काळजीपूर्वक लक्ष द्या. सर्वात पहिले प्रॉब्लेमला आय कन्सिडर करू. प्रॉब्लेमला आय कन्सिडर केल्याबरोबर 1 by x minus 1 आहे, याला क्रॉस मल्टिप्लाय करून सॉल्व करून घेऊ. log 1 minus x upon x dx बराबर 1 minus x upon x dx. यामध्ये एक टर्म कॉमन आहे, कोणती? x कॉमन आहे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये आहे कॉमन, कारण याला कोणतीच नॉट प्रॉपर्टी, याला कोणतीच मेथड लागत नाही. हे प्रॉब्लेम कोणत्याही मेथडला सॉल्व होत नाही. आणि मी तुम्हाला कन्सेप्ट काय सांगितलं आहे, जेव्हा कोणतीही आपली मेथड लागत नाही तेव्हाच आपण प्रॉपर्टी लावतो. याला इक्वेशन 1 कन्सिडर करू by using property. Zero tends to a, f of x dx equal to 0 tends to a, f of a minus x dx. Okay, now I equal to 0 tends to 1. जिथे जिथे x आहे त्या त्या ठिकाणी a minus x येणार, x च्या ठिकाणी a minus x येणार. आणि a म्हणजे किती आहे तर 1. सो log of 1 minus x च्या ठिकाणी 1 minus x, कारण a म्हणजे 1 आहे, a म्हणजे 1, x च्या ठिकाणी a minus x, तर x च्या ठिकाणी a minus x, a म्हणजे 1 अपॉन x च्या ठिकाणी a minus x. मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं त्या दिवशी, तुम्ही प्रॉपर्टी लावल्याबरोबर ऑटोमॅटिक टर्म चेंज होतात बघा. सो I equal to 0 tends to 1, माइनस साइन जर ब्रॅकेटच्या आत गेली तर +1 काय होणार, मायनस होणार. +1 -1 गेट कॅन्सल आणि हा -x काय होणार तर +x होणार. log of x upon 1 minus x झालं चेंज. जिथे 1 minus x होता तिथे x आला आणि जिथे x होता तिथे 1 minus x आला. dx इक्वेशन 2. ओके, आता सिंपली इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ला आपल्याला काय करायचं आहे, ऍड. राइट डाउन दिस फास्ट. चला आता विद्यार्थी मित्रांनो, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 भेटलं आपल्याला. आता हे दोनही इक्वेशन काय करायचे, ऍड. सो ऍड इक्वेशन 1 and 2. add equation 1 and 2. पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूं, I plus I equal to right hand side 0 tends to 1 log of 1 minus x upon x dx plus 0 tends to 1 log of काय आहे
x upon 1 minus x dx I plus I twice I 0 tends to 1 याची पण लिमिट 0 टेंड्स टू 1 याची पण लिमिट 0 टेंड्स टू 1 शायद तुम्हाला ही प्रॉपर्टी माहित असणार नसेल तरी सांगून देतो log a plus log b log जर कॉमन काढला तर a into b होते log a plus log b log जर कॉमन काढला तर प्लस चे काय होत असते मल्टिप्लाय सेम log a plus log b log जर कॉमन काढला तर a म्हणजे 1 minus x upon x या प्लस च होणार इनटू प्लस च इनटू x upon 1 minus x d ओके ही प्रॉपर्टी लावली आहे 1 minus x get cancel x get cancel 2I equal to 0 tends to 1 log ही पूर्ण टर्म कॅन्सल झाली काय आला log 1 dx log 1 dx हे पूर्ण कॅन्सल झालं ना फक्त 1 राहिला twice I as it is 0 tends to 1 log 1 0 ते log 1 0 dx आता जेव्हा log 1 चा आन्सर 0 आला हे 0 चं इंटिग्रेशन निघणार आहे का सो 2I equal to 0 चं इंटिग्रेशन काय होणार आहे 0 तू जर इकडे जाऊन डिवाइड पण केला तर 0/2 0 सो I equal to 0 राइट डाउन फास्ट सो विद्यार्थी मित्रांनो पहिला प्रॉब्लेम झाला सेम आपला सेकंड प्रॉब्लेम लिहा इंटिग्रेशन 0 टेंड्स टू π/2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x dx sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x dx 1 minute please let me check the problem clear तर विद्यार्थी मित्रांनो या प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा sin कॉमन येते म्हणजे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये एक तरी टर्म कॉमन आहे डायरेक्ट इक्वेशन 1 द्या याला देऊ इक्वेशन 1 आणि प्रॉब्लेमला कन्सिडर करू I मग आपली प्रॉपर्टी अप्लाई करू बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 tends to a f of x dx equal to 0 tends to a f of a minus x dx जिथे जिथे x आहे तिथे तिथे a minus x रिप्लेस करू now I equal to 0 tends to π/2 x च्या ठिकाणी sin π/2 minus x minus cos π/2 minus x upon 1 plus sin π/2 minus x into cos π/2 minus x बराबर ज्या ज्या प्लेस वर x होता तो प्लेस आपण a minus x ने रिप्लेस केला now I as it is 0 tends to π/2 sin π/2 minus x cos x minus cos π/2 minus x sin x 1 plus
sin pi by 2 minus x cos x into cos pi by 2 minus x sin x dx. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये प्रॉपर्टी यूज केली, त्याच्यानंतर बघून घ्या टर्म ऑटोमॅटिक अल्टरनेट झाल्या, याला देऊ आता आपण इक्वेशन 2. राइट डाउन दिस. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 भेटलं. आता या दोन इक्वेशनला आपण काय करत असतो, ऍड. लिहू आपण आता इथं ऍड इक्वेशन 1 and 2. So first left hand side I plus I, then right hand side equation 1 काय होतं, 0 tends to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x dx. बराबर, प्लस इक्वेशन 2 खाली लिहितो, इकडे बरोबर दिसणार नाही म्हणून 0 tends to pi by 2 cos x minus sin x upon 1 plus cos x into sin x dx. बराबर. आता बघून घ्या प्रॉब्लेम मध्ये, हे जे आपलं प्रॉब्लेम आहे यांची लिमिट पण सेम आहे, सोबतच डिनॉमिनेटर पण सेम आहे. 1 plus sin x into cos x, 1 plus cos x into sin x into आहे ना, तर sin cos अल्टरनेटिव्ह केला किंवा कसा केला तरी काही फरक पडत नाही. मग लिमिट सेम आहे, दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, तर न्यूमरेटरची आपण डायरेक्ट ऍडिशन करू. I plus I twice I, 0 tends to pi by 2 1 plus sin x into cos x, न्यूमरेटर ची एडिशन sin x minus cos x plus cos x minus sin x dx. sin x cancel, cos x cancel, पूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कॅन्सल झाल्या. इथं 1 नाही राहणार, नाही तर म्हणायचं 1 राहणार. ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आहे, पूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कॅन्सल झाल्या तर काय राहिला, 0. सो twice I, 0 tends to pi by 2 0 upon 1 plus sin x into cos x dx. 0 upon कोणती पण टर्म असो त्याचा आन्सर 0 येते. सो twice I, 0 tends to pi by 2 0 dx. integration of 0 0, so twice I equal to 0. तू जर इकडे जाऊन डिवाइड पण झाला तरी आन्सर 0. So your final answer I equal to 0. Right. आजचं विद्यार्थी मित्रांनो आपलं तिसरा प्रॉब्लेम, ज्या प्रॉब्लेमला तुम्हाला आयएमपी करून ठेवायचं आहे. ओके, प्रथम इंटिग्रेशन 0 tends to pi by 2 log of tan x dx. आता मी प्रॉब्लेमला लिहिलं log of tan x dx. एकही मेथड नाही आहे, मेथड नाही आहे तर ते प्रॉपर्टीला सॉल्व करावं लागणार. पण प्रॉपर्टीला सॉल्व करत असताना थोडा विचार करा, इथं तर एकही टर्म कॉमन नाही आहे, ना न्यूमरेटर मध्ये आहे ना डिनॉमिनेटर मध्ये, बट लॉग आहे ना, काय आहे लॉग. आणि लॉग मध्ये जेव्हा आपण इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ऍड करतो मल्टिप्लिकेशन मध्ये, कशामध्ये येते मल्टिप्लिकेशन. पहिला प्रॉब्लेम आजचा आपला, याला आपण इक्वेशन काय घेऊ 1. प्रॉब्लेमला I कन्सिडर केलं बाय युजिंग प्रॉपर्टी.
by using property 0 tends to a f of x dx equal to 0 tends to a f of a minus x dx म्हणजे ज्या ज्या प्लेस मध्ये x आहे त्या प्लेस मध्ये a minus x आहे ना इथं a म्हणजे काय आहे पाय बाय 2 now I equal to 0 tends to pi by 2 log tan x च्या ठिकाणी काय येणार आता a minus x म्हणजे pi by 2 minus x dx so I 0 tends to pi by 2 log tan pi by 2 minus x cot x ज्या प्रकारे sin pi by 2 minus x cos x होते त्याचप्रमाणे tan pi by 2 minus x काय होणार विद्यार्थी मित्रांनो cot x dx बरोबर प्रॉपर्टी लावली इक्वेशन 2 आता ऍड इक्वेशन 1 आणि 2 थोडं विचित्र प्रॉब्लेम होता ना आतापर्यंत जेवढे सॉल्व केले तेवढे म्हणून सांगितलं आहे का इम्पॉर्टंट आहे ऍड इक्वेशन 1 and 2 इकडे येणार i plus I इकडे 0 tends to pi by 2 log of tan x plus 0 tends to pi by 2 log of cot x dx बराबर log of tan x plus log of cot x I plus I twice I दोघांची ही लिमिट काय आहे सेम सो 0 टेंड्स टू पाय बाय 2 लॉग ची प्रॉपर्टी अप्लाय करू इथे पण लॉग आहे प्लस लॉग आहे दोघांचाही लॉग चा कॉमन काढला तर जे प्लस आहे ते मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्ट होणार म्हणजे tan x cot x येणार tan x cot x dx जसा तसा tan x cot x dx आता मला सांगा cot x म्हणजेच 1 by tan x होते 2i 0 tends to pi by 2 log tan x cot x म्हणजे 1 by tan x dx काही स्टुडंटच्या प्रॉब्लेम पण लक्षात आला असणार tan x गे कॅन्सल log 1 राहिला log 1 काय होते रे 0 so 2i equal to integration 0 tends to pi by 2 काय राहिला फक्त इथं tan कॅन्सल करा हा log आणि हा 1 log 1 0 dx आणि आताच दोन प्रॉब्लेम सॉल्व केले आपण असे इंटिग्रेशन 0 0 2 तिकडे जाऊन पण 0 तर i चा आन्सर काय येणार i 0 प्रॉब्लेम समजलं सर्वांना सिंपल होतं इथे tan x होता इथे cot x झाला दोघांची ऍडिशन करायची आहे लॉग कॉमन काढला प्लस मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्वर्ट झाला सो tan x cot x ला मी 1 by tan x लिहिलं cot x ला लिहिलं मी 1 by tan x गेट कॅन्सल log 1 0 0 चं इंटिग्रेशन 0 ओके राइट डाउन दिस